Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before we start today's 6th annual Jalsa ceremony, can everybody please recite Durood Sharif on the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina wa Shafiina wa Habibina wa Barik wa sallam salatu wa salamun alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is the 6th annual Jalsa ceremony. So 6 years ago, when we started this madrasa, we only had 30 kids. And today, as you can see, there are more than 100 kids in this madrasa. There's 5 students who have graduated from Hifz class. We have come very far from where we were 6 years ago. And today is the day that we are going to celebrate. Madrasa is finished for the year. Everybody's really happy about that. They get to play for 1 month, do whatever they want, and they come back in a month ready to learn again. So before I start this program, I would like to call up the Hifz class boys to do qiyat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please recite Durood Sharif. Allahumma salli ala Sayyidina wa Shafi'ina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين
وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Subhanallah, mashallah. Now I would like to call class 1 to send durood upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We do this every day before madrasa. We all come upstairs and we praise the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we send durood and salawat upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So now I would like to call class 1 to share what they learned in madrasa and send durood upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This one, take your pocket. Okay. Wait. Second, third one. Sit down. Share with them, okay? Share, and you share with them. You be louder, huh? Okay, yes, share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we're going to perform Allahumma sallallahu. But the first thing is, can everybody recite the Doshir with us? Sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadan. Allahumma salli ala سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. सबसे आला वो आल हमारा नबी, सबसे बाला वो आल हमारा नबी. अपना माला का प्यार हमारा नबी, अपना माला का प्यार हमारा नबी. दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्ली अला
سيدنا ومولانا محمد लाख आया और लाख गए ऊंचे ऊंचे शहनशाह यहाँ न रहे कितने दिए जले जलकर फिर बुझ गए क्या खबर कितने तार खिले छुप गए क्या खबर कितने तार खिले छुप गए पर ना डूब हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد Jazakallah for listening. MashaAllah, subhanallah, that was amazing recitation by class 1 little kids who are sending durood upon our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now I would like to call class 2 to also send durood and salawat upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And also, as everyone knows, there are 5 pillars in Islam. So I would like to call the class 2 group to remind us about these 5 pillars and send durood and salawat upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Be louder, huh? Go in the center, Lisa. Lisa. Go in the center. This one. It's okay, it's okay. Go this one. He's louder, Go this one. MashaAllah. Watch. Be louder, huh? Be louder. Share mic with them, okay? Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to perform Ya Nabi Salam Alayka and the 5 pillars of Islam. Before we start, could everybody pray Guru Sharif with us? Ya Nabi Salam Alayka, Ya Rasul Salam Alayka, Ya Habib Salam Alayka, Salawatullah Alayka, Ya Al-Badru Alayna, Min Thani Ali والشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أعطيك التشريف لنا واتري كتنا سبحانا جاتنا كأوتا زمانا पूरे
help the poor. Round, round, round we go when we make the Hajj. We got a pyramid of Islam, make our pilgrimage. Jazakallah for listening. Subhanallah. As you can see, all the students, they're doing great work. And I also see that no one is even complimenting them. Everyone should at least say Subhanallah for their hard work. That's not enough. That's better. Every time someone goes up and someone goes down, I want to hear the same amount of voices saying Subhanallah. Now, I would like to call up class 3 for a very good nasheed that has been prayed by Dr. Iqbal, and it sounds very good with kids praying in their premature voices. Lab pe aati hai dua. That means dua to my lips. Can class 3 please come up? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters, today we will be reciting a beautiful dua called Labbe Aati Hai Dua Ban Ke Tamanna Meri. But before we start doing our beautiful dua, can you please do Durood Sharif once? Masalila Sayyidina Shafi'ina Habibina Baraksa لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت زندگی ہو میری پروار کی صورت یا رب زندگی ہو میری پروار کی صورت یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب ہو میرا کام غریبوں سے حمایت کرنا ہو میرا کام غریبوں سے حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ اس راہ پہ چلانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا
मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। Jazakallah for listening. MashaAllah, Subhanallah. That was a very good nasheed. And as I can see that everybody got better at complimenting them. And for the next group, they will be reading Mawlaya Salli wa Sallim, which is Allah praising His Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So can class 5, Nubaid and his group please come up? He's not here. Stand here, man. Okay, no space. पीछे नजर नहीं आता कुछ। ये कट ऑफ लाइन यहाँ तक बच्चे है, ठीक है, टच है, ये कट ऑफ लाइन, दिस इज अ कट ऑफ लाइन, ओके, कम फॉरवर्ड, गुड, ये इनकी कट ऑफ लाइन है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, brothers and sisters. Today we will recite Mawlaya Salli wa Sallim. Before we recite Mawlaya Salli wa Sallim, please recite Durood Sharif. Mawlaya Salli wa Sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Mawlaya Salli wa Sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul qawlaini wa saqalaini. Muhammadun sayyidul qawlaini wa saqalaini wal fariqaini min awamin wa min ajami. Mawlaya Salli wa Sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya wal habib walladhi turja shafa'atuhu, wal habib walladhi turja shafa'atuhu li kulli yawmin min al-abwabi muqtarami. Mawlaya Salli wa Sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Wa Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Wa ghafir lana ma madaya wa
الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزاك الله for listening. You put it down. Put it down. Subhanallah, mashallah. Can everyone please say Subhanallah for the kids who have been trying and reading? As we all know, Allah is always hearing and watching us, whatever we say and whatever we do. So now I would like to call Madina Jahid and her group to praise Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Today we will be reciting a beautiful hymn. Before we start, can you please recite Durood Sharif? When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember, no matter where you are, Allah knows. Allah knows. When you're carrying a monster alone and you wonder how far you can go, with every step on the road that you take, Allah knows. Allah knows. No matter what, inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. When you find that special someone, feel your whole life has barely begun. You can walk on the moon, shout it to everyone. Allah knows. Allah knows. When you gaze with love in your eyes, catch a glimpse of paradise, and you see your child take the first breath of life, Allah knows. Allah knows. No matter what, inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. When you lose someone close to your heart, see your whole world fall apart, and you try to go on, but it seems so hard. Allah knows. Allah knows. You see, we all have a path to choose. Through the valleys and hills we go, with the ups and the downs, never fret, never frown. Allah knows. Allah knows. No matter what, inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows.
MashaAllah, subhanallah. As everyone knows, Makkah is a really historic and holy place. May Allah give us all the chance to visit Makkah, inshallah, ameen. Now I would like to call Ahlam and group to recite the Nasheed Mountains of Makkah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will be reciting a nasheed called Mountains of Makkah. Before we start, can everybody please recite Durood Sharif with us? Oh, mountains of Makkah, what can you say? On the day that Abraham passed away, and he was instructed by God to build a house of peace where people will pray for the purpose of praising Allah, to glorify Allah. Oh, mountains of Makkah, what can you tell? On a day when stones from the sky fell, destroying an army determined to break the house of Allah that Abraham built. Oh, mountains of Makkah, how was the dawn? On a day my Prophet Muhammad was born. How did he feel knowing he was to be the last and most beloved of all? Rasul of Allah, Nabi of Allah. Oh, mountains of Makkah, you were there when the Prophet Muhammad went down in despair. Engraved in his heart were the words of his Lord. To all of mankind, this was his call. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Oh, people, praise Allah, glorify Allah. Oh, mountains of Makkah, how did you mourn? On the day the beloved returned to his Lord, and up to the last breath escaped from his lips, he prayed that his ummah would find success. Oh, mountains of Makkah, how will it feel when the earth shall quake and tremble with fear, and we shall be gathered together to stand in the court of Allah with our deeds at hand. Oh, how we pray that on that day we will be with those whom Allah will say, peace be with you, I am pleased with you. O mountains of Makkah, bear witness that I, to the oneness of Allah do I testify. For all that He's given me, how can I deny? My purpose in life should be only to cry, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah, Muhammad is messenger. Allahumma salli ala Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadun Nabi Allah. Allahumma salli ala Muhammadur Rasulullah. Jazakallah for listening. MashaAllah, Subhanallah. I just want to add a few words and say that if one person says Subhanallah, one tree will be planted by your name in Jannah. And that one tree's length will be 500 years of one horse riding, just on. So please loudly say Subhanallah. Girls, explain that everywhere is Allah. Make your attention and behavior according to the Ahl Sunnah and only to Allah. If you want success in your life,
always praise Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala created the universe for humankind. So now it is our duty to pay respect and attention. So now I would like to call up Fatima and her group to pray Ya Rahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are reciting a nasheed called Rahman Ya Rahman. But before we start, can you please recite Duri Sharif with us? Allahumma salli ala sayyidina wa shafi'ina wa shafi'ina. Rahman Ya Rahman, Sa'idni Ya Rahman, Ishrah Sadri Quran, Imla Qalbi Quran, Waski Hayati Quran. Rahman Ya Rahman, Sa'idni Ya Rahman, Ishrah Sadri Quran, Imla Qalbi Quran, Waski Hayati Quran. Lillah, Lillah, Yahfu Amal Lillah, Walihizzi Kitabillah, Min Awwali Bismillah, Lil Khatmi Walil Ridwan. Rahman Ya Rahman, Sa'idni Ya Rahman, Ishrah Sadri Quran, Imla Qalbi Quran, Waski Hayati Quran. Ya Nur, Ya Nur, Ya Muhkam, Ya Tanzil, Muhammad an Jibril, Min Rabbil Arshi Dalil, Lil Alami wal Insan. Rahman Ya Rahman, Sa'idni Ya Rahman, Ishrah Sadri Quran, Imla Qalbi Quran, Waski Hayati Quran. Takbir, Takbir, للحفيظ وهو شهير, وضع العين قرير, يحمل فجر النير, بتلوات الأقوام. رحمن يا رحمن, ساعدني يا رحمن, اشرح صدري قرآن, املأ قلبي قرآن, واسقي حياتي قرآن. رحمن يا رحمن, ساعدني يا رحمن, اشرح صدري قرآن, املأ قلبي قرآن, واسقي حياتي قرآن. Jazakallah for listening to this beautiful nasheed. Wait, don't put it down. Don't put it down. Put it down. I don't. He said. Give that. Put down on the ground. MashaAllah, subhanallah, that was a very beautiful nasheed. And now I would like to call up the final nasheed of this afternoon by Karima and her group, Tu Shamme Risalat Hai.
Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Today we'll be reciting a beautiful nasheed called Tu Shamme Risalat Hai. But before we start, can you please recite Durud Sharif with us? Tu shamme risalat hai, alam tera parwana. Tu maahe nubuwat hai, e jalwae janana. پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساکی آباد یہ میں کھانا. تب شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. ہر پھول میں وہ تیری، ہر شام میں زو تیری. بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی ہے کہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. گر پڑ کے یہاں پوچھا، مر مر کے سے پایا. چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. Jazakallah for listening. Alhamdulillah, as we can see that Ramzan is right around the corner, I want the people to be informed, and to do that, I would like to call up the Hifz class group to have a short question and answer about Ramzan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before we begin our Q&A, please recite Durud Sharif with us. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وبارك وسلم. Assalamu alaikum, brothers. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? Good, alhamdulillah. And you? I'm fine, alhamdulillah. Where do you guys learn? We study at Spiritual Society Canada Inc. MashaAllah.
may I ask you a few questions about the month of Ramadan? Yes, indeed. Okay, the first question is, what is Roza? From the break of dawn to the setting of the sun, to refrain from eating and drinking with the niyat that you are fasting. MashaAllah. What type of Roza is Farz Mu'ayyan? To perform a roza in the month of Ramadan is known as Farz Mu'ayyan. Subhanallah. What things break your fast? To eat, to drink, to chew tobacco, to smoke cigarettes, etc. While you are fasting. On which days of the year you cannot have a fast? The days are 1st Shawwal, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, 10, 11, 12 and 13 Zil-Hajj. Is Tarawih Sunnah or Nafil? Tarawih is Sunnat Muakkada for both male and female. Subhanallah. Brother Zaid, may I ask you a few questions now? Yes, absolutely. What type of Roza is Farz Ghair Mu'ayyan? To perform fast as qaza is known as Farz Ghair Muayyan. Subhanallah. How many type of Rozas are there? Farz, Wajib, Nafil, Makruh Tanzihi, Makruh Tahrimi, Farz Muayyan, Farz Ghair Muayyan. Subhanallah. How many rakats are there in Tarawih? There are 20 rakats in Tarawih. MashaAllah. What things make your fast makruh? To lie, to backbite, to abuse someone, and to cause a person distress. Subhanallah. Alhamdulillah, you guys very well know the answers that I've asked you. It really shows that you guys learned very well in Spiritual Society Canada. I really appreciate the effort of you answering my questions and spending your time with me. Jazakallah. Jazakallah for listening. MashaAllah, now I would like to call Maulana Shamshad for a short talk. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqeen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. कुछ कहने से कबल आइए हम और आप अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्पिरिचुअल सोसाइटी, अराकीन, जिम्मेदार, कम्युनिटी मेंबर्स, हमारे बच्चे, हमारी माएँ बहनें, स्पिरिचुअल सोसाइटी ने चंद साल पहले अपनी बुनियाद डाली और अगर मैं अपनी दानिश्त में ये अर्ज़ करूं तो शायद ये बात सही होगी कि चंद सालों के अंदर
یہ کامیابی اور یہ کامرانی الحمدللہ اسپریچول سوسائٹی کو حاصل ہوئی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسپریچول سوسائٹی جب ابتدا میں تھی اور آج کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جب اسپریچول سوسائٹی کی ابتدا ہوئی تھی تو طنز کسا گیا، برا بھلا کہا گیا، تنقیدیں کی گئی، لیکن میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اسی درخت پر پتھر مارا جاتا ہے جس میں پھل ہوتا ہے، اسی درخت پر انسان پتھر مارتا ہے جہاں سے اس کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں اور آج بھی میں کہوں گا، اس زمانے کو دیکھتے ہوئے یہ بات صادق آتی ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں اس زمانے کو آپ نظر میں رکھیں اور آج کے زمانے کو آپ نظر میں رکھیں تو یہ شعر اسپریچول سوسائٹی کی صحیح طور پر ترجمانی کرتا نظر آئے گا۔ اور شعر کیا ہے؟ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے۔ اور میرے دوستو، میرے عزیزو، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج ہم مسلمان بھی صحیح طور پر نہ ہوتے۔ آپ باہر کی دنیا کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا، کوئی یا رسول اللہ کہنے پر شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی بزرگان دین کی محبت پر آپ کو کافر اور مشرک ٹھہرا رہا ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں اور آج بھی یہ کہوں گا کہ یہ مدارس اور یہ مکاتب ہی دراصل ہمارے ایمان کی صحیح طور پر عکاسی اور حفاظت کرتے ہیں، اور یہ اگر مدارس نہ ہوں تو میں حق بجانب ہوں گا یہ کہنے پر، جب راستے میں تو کوئی سایہ نہ پائے گا، جب راستے میں تو کوئی سایہ نہ پائے گا، وہ آخری درخت بہت یاد آئے گا، وہ آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ طرح طرح کے انعامات و اکرامات، اور ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں نے جو سال بھر محنتیں کی ہے ان کے لیے یہ جائزہ انعام رکھا گیا ہے۔ شاید ذہن کا کوئی چور یہ سوچے کہ بھائی اسپریچول سوسائٹی کو ہم نے پیسہ دیا، ہم نے تیار کیا، بنایا سوارا، اس لیے تھوڑی کہ تم ٹرافی بانٹو اور یہ کرو وہ کرو۔ میرے عزیزو، یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے کہ جب بھی کوئی عظیم کام کسی سے صادر ہو تو اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اس کے جذبے کو، حوصلے کو بڑھانے کے لیے سرکار نے بھی انعام و اکرامات سے نوازا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں بھی حاضر ہیں، میں ان کے سامنے عرض کر دوں کہ حضرت عقبہ ابن عامر کا مزار پر انوار مصر میں آج بھی مرجع خلائق، اور ان کا مزار اس ناحیے سے بہت مشہور و معروف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک موقع پر جب حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے خوشی کا اظہار فرمایا تو سرکار ابد قرار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عقبہ ابن عامر کو ایک پتھر عطا فرمایا، ایک پتھر عطا فرمایا۔ اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے عزیز و اقارب دوستوں کو جمع کر کے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے، یہ پتھر دراصل انعام کے طور پر ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا ہے۔ گویا انعام دینا یہ رسول پاک کی سنت ٹھہری اور انعام قبول کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ٹھہری۔ اس وجہ سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے ماننے جاننے والے ہیں، تو اس سنت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ جنہوں نے عظیم کامیابیاں حاصل کی ہے
ان کے لیے یہاں پر تمغے رکھے گئے ہیں، تغرے رکھے گئے ہیں، انعامات و اکرامات رکھے گئے ہیں۔ اور یقیناً لائق مبارکباد آپ تمامی حضرات ہیں، کیونکہ دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح سے یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا تعاون ہے، آپ کا کنٹریبیوشن ہے کہ ہم اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ خاص طور سے اراکین صادق بھائی، ذاکر بھائی، یاسین بھائی، نثار بھائی اور شفیع بھائی ہر وقت مدرسے کو، مسجد کو آگے بڑھانے میں، اور اسی طرح سے کمیونٹی کے تمام افراد مدرسے کو آگے بڑھانے میں کہیں سے کوئی کجی نہ ہو اور ہر طرح کی کجی کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ صاحب کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، وہ کرنے کی، تنقیدیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان تمام تنقیدوں کے پس منظر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی باز، کوئی عقاب بلندیوں کی طرف اڑنا چاہتا ہے تو دراصل اس میں مہمیز لگانا پڑتی ہے، اس کو پش کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کوئی باز بلندیوں کی طرف اڑتا نظر آتا ہے۔ بادیے تندے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، بادیے تندے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ایک آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ یہ میرے بچے اور ہماری بچیاں، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں بھی بیٹھے ہوئی ہیں، آپ حضرات بھی تشریف لے آئے ہیں۔ یقیناً یہ آپ ہی کے سرمایے ہیں جو ہمارا مستقبل بن کے ہمارے لیے رہنمائی کرتے نظر آئیں گے۔ آپ سوچیں، دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی پروفیسر، انجینئر، کوئی بھی پروفیشن ہو اور کسی بھی پروفیشن کا شخص ہو، وہ جب کتابیں پڑھتا ہے تو اس کا لکھنے والا رائٹر کوئی دنیاوی رائٹر ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں ہم اور آپ جو یہاں کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، دنیا کے کسی رائٹر نے اس کتاب کو نہیں لکھا ہے، بلکہ دنیا کے خالق نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اور ہمارے آقا، ہمارے سرور، ہمارے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر شخص وہ ہے دنیا اور آخرت میں جو قرآن پڑھے اور جو قرآن پڑھائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں یعنی ٹیچرز، اور جو قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھنے میں ہم اور آپ سب داخل ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے آج کی یہ مجلس، آج کی یہ محفل بڑی ہی پر رونق بارونق ہے۔ آئیے یہ عزم کریں کہ اسی طرح سے حوصلے کے ساتھ ہم اپنے مدرسے کو، ہم اپنے اس ادارے کو اپنی جان سے جان لگا کر اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے طریقوں کو سکھاتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اسپریچول سوسائٹی زندہ باد، اسپریچول سوسائٹی پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ Hello. Assalamu alaikum. MashaAllah, very good crowd here. I just have to say a few words. I would like to thank our teachers. MashaAllah, we have three sisters who are sitting on the chairs, especially for the ladies there. I don't think you know who teaches your daughters in this madrasa. I would suggest you, before you going home, please meet with those sisters here. તમે મદ્રસે છોકરો તો મોકલો છો, પણ માશાલ્લાહ મને નહીં લાગતું કે તમને ખબર હશે કે તમારી છોકરીઓ જે અહીંયા પढ़ે તેની ટીચર કોણ છે. તો આજે જતા પહેલાં ઘેરે જરા મળીને જજો એમને, છોકરીઓનું પ્રોગ્રેસ શું છે તે પૂછીને જજો. તો અને વર્ષમાં પણ આવતા રહો, તો એમને તમે ઓળખો, તમે એમને ઓળખો. જઝાકલ્લાહ. I would like to thank our teachers, Maulana Samsad, Qari Sahab, Brother Zunaid, Hafiz Ashraf,
Also teacher downstairs, Sister Goshia, Sister Munira, Sister Arisha, Jazakallah for your efforts all year round. Same time, I would like to thank who put all this together. Brother Zakir, who is in charge of madrasa, Brother Mustafa Wara, I think he's busy somewhere outside, and Brother Sahir Patel, mashallah, he's been voluntarily helping us printing certificates, printing calendars, and all the stuff. So we thank you. Alhamdulillah, we have made very good progress this year. Mashallah, last year, in a couple of years' time, we had 4 kids who become a full-time Hafiz. And Alhamdulillah, they will be reciting Taraweeh this year. Alhamdulillah, we got 5 more kids sitting on those chairs. They also started Hifz class about 6 months ago. MashaAllah. And they're performing very well. Inshallah, you will see other 5 kids who will be leading Taraweeh here, inshallah, next year. So make dua for them. Also, in regards to Taraweeh, please watch live Taraweeh at your home, especially for sister. We have live TV, Harmain TV. We all watch those boxes. I don't know what they call PTV. There's a lot of other boxes, Jadoo. All year round, we watch movies, serials on those channels. MashaAllah, in Ramzan, we turn them off because we are fasting. This year, I will encourage all sisters, please go to Harmain TV. It's a live channel running out of this masjid. All the programs, iftar programs, Taraweeh programs, inshallah, Dars program after Taraweeh. So please, Harmain TV is the channel call. You can search up on your P-boxes. Also for the kids, we have lots of fun games outside. You have to be careful when you go to the bouncy castle. Last year we had a lot of complaints that somebody was poking the pins in the bouncy castles. That's a danger. So when you play outside, you have to play safely, make sure nobody gets hurt, okay? Also lots of food outside. Don't waste the food. We had a complaint last year, people were throwing food away. Don't waste the food. There's a lot of money we spend for the food. So take what you can eat. You can come back 5 times, but don't take everything at once and then you can't eat, then you prefer to throw them away. Also, we have glasses for sale. They're very good glasses. This is for sisters. We've been announcing on every Jummah, but our brothers, they're very afraid to take this home. So I would encourage our sisters, they're very nice glasses. They're cheap, $2 a box. So one box carry 4 glasses. If you buy 1 box, it's $2. If you buy 2 boxes, $5. All the money does not go to my pocket. They goes to the masjid. So please, we have lots of boxes. Take them when you leave. If you don't have money, don't worry about it. Send them back with your kids, but please take them with you. It's only 8 glasses for $5. If you go and get it from Dollarama, $1.25. Even Dollarama is not cheap now. So please, at the last, I would like to thank everyone again. Thanks for coming, and encourage all the parents all the way around, please come and talk to your teachers in regards to any complaints, any suggestion you have. You're most welcome. Jazakallah. Assalamu alaikum.
That's okay. Assalamu alaikum, brothers and sisters. So I'm little sick, my throat is going out of order, so please bear with me. Sorry for that, but my voice is little bit. So anyway, Jazakallah everyone to come here today. Sadiq Bhai already spoke before me and instead of me, because he knows my voice is no good. So thanks all students to doing hard work throughout the year. You are the best of the best, and you are the real ambassador of the Spiritual Society of Canada. You're doing the great job, and I'm just giving one example to everyone that we had downstairs in one program. The one sister was arguing regarding some fiqh, and one of our students came out with the books and showed the books. This is not right what you're talking about, but this is the right what Islam is saying and what we are learning here. So this is the progress we are getting here in Spiritual Society Canada. As I spoke last year, and I'm again saying, the madrasa is our lifestyle. We're learning lots of things in our schools, our daily career things. But when it's come to madrasa, madrasa is our lifestyle, our Islamic lifestyle. Whatever we're learning here, we're gonna use end of the year. Even though we die tomorrow, if our kids coming in the madrasa and they're gonna come and they will do the Fatiha for us. So this is our lifestyle. So please pay attention on your kids, and they learn everything from here, from the waking up from their bed to going for the sleep, up to that process, meaning from the morning up to night, all of your life actions, we teach them here in our madrasa. But the thing is the practice to make a habit, it's our duty as a parents. And we have to make them, ensure that our kids are following those steps, what they learn in madrasa. Alhamdulillah, our teachers, I will really thanks to them. They are doing really hard work with the kids, and they teach. If you go and see the agenda book of our kids and the exam syllabus as per the class, you're gonna be surprised. I'll tell you one thing. We bought 8 examiners from outside, 2 from Oakville, 2 from Mississauga, 2 from Brampton, all 8 other 2 from Scarborough, like that. And everybody was surprised with the syllabus, and they shocked with our syllabus. I have feedback. You can come my office and see what they wrote in their feedback. They're saying excellent and high level syllabus you are teaching here. From 8, the 6 examiner they bought the books from us. This is how we're doing here. And so what I'm saying, that we are doing hard work with our kids. I am also one of the parents, and we are teaching all the routine lifestyle to our kids. Now it's our duty to make them follow the routine lifestyle, what they learn from madrasa. So please make sure, I know our kids, they are young, they have lots of other activities, but make sure they pray namaz, they pray all dua during the daytime. That's our duty as a parents. And in para number 29, Allah also says that we are responsible, they are dependent on us, we are responsible for them. So on the day of judgment, we cannot escape that, okay, my kids wasn't praying namaz, I am not responsible. I was praying 5 times, but my kids wasn't. So no. Quran says in para number 29, they're going to ask us on day of judgment, why your small kids or small brother or small sister weren't praying namaz or not following Islam as per what we told them. So we all responsible for them. So make sure we're following that. Again, I will thank all the community throughout the year, your support for the kids, for the madrasa. Thank you for very much. Also, I forgot to tell Sadiq Bhai, but the Farida Ben Laria, she was the one, she was used to come every day in madrasa and help us. So Jazakallah Farida Ben, for whole year your hard work, Jazakallah. For all the teacher, I'm saying Jazakallah, you're doing hard work, great job, and mashallah, keep doing it. Now I'm coming to exam results. So we're gonna deliver the results right now. Before that, I'm just explaining little bit as per every year. So class 3 to, we have total 9 class in our madrasa right now. 3 to 8 class, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We took 4 exam every year. Term 1 exam, term 2 exam, term 3 exam, which is final exam, and practical exam. We evaluate every exam, and everybody got term 1 and term 2 exam marks at home.
we took 15% marks from there. Term 1 exam 15%, term 2 exam 15%, and the last exam, the final exam, we took 60% mark from there, and 10% mark we took from the practical. So this is how we making result from class 3 to class 8. So the process, how we set up that the kids has to be work hard throughout the year. It's not like a 1-day show or 2-day show. You work only 1 day and you find on the final exam. So our exam process is very good and very well set up. So anyone wants to see that they have a concern or they have question regarding their exam, or they want to see the past exam result or anything, they can come after this prize distribution ceremony to my office, and we can show you the results. The vacation. So kids, we're gonna stop madrasa yesterday, as everybody aware, and we're gonna come back madrasa on June 10, Monday. Monday, June 10, we're gonna start our madrasa back on regular time, 5 to 7. Regarding holidays note, in each and everyone's folder, there is a small note regarding vacation. So you can have that note and you can read. Our madrasa admission will be also open for the next year. We are taking kids from 4 years. When the kids go to the school, the same time we are taking kids for admission. So, anybody have a question for these things? Any parents have a question? Okay, you guys can come into the office and ask the question. So we're gonna distribute the results right now. So we're not gonna give the number 1 and number 2 with your class. So whoever is number 1 and number 2, that's gonna be announced at the end of everything is done. All class result will be distributed. So be patient. Whoever get the result, be silent. Sit down nicely here, and whoever wants to take the picture, you will have a chance to take a picture, but don't make a rush or don't make a noise. So everything gonna be disturbed. Class 1. So we're gonna start with the class 1. Oh, yeah. Assalamu alaikum. I just want to make one correction. Those glasses are $3 one box and $5 for 2 box. Okay, so $3 for one and $5 for 2. Also same time, sisters, like last year, you donated, I think 100 samosas, 150 samosas. Please, we still need those samosas for this year. Last year, we have to buy it from outside. Even though you donated, we had about 4,000 mix of fried item donated, but we have to go and buy it from outside. We ordered 2,000 pieces more. So I encourage everyone, please send your fried samosas for Tarawih iftar. We have almost 100 people, 50 to 100 people last year, every day here who are doing the iftar. Jazakallah khairan. Okay, so I'm starting announcing the name. So whoever's name I'm saying, please come forward and take your result. No, class 1. So Moha Samsad gonna present class 1 result. So Ayan Sheikh, please come forward. Ayan Sheikh, उसमें से आप उसको ये निकाल के दें. Nawaz Tai? No? Okay, Nawaz Tai is not here. Put on the side, please. Hasnain Tai not here, right? So Niamat Master, please come forward. Niamat Master. सर्टिफिकेट निकाल के देखो. बेटा, मौलवी साहब आप उसको. Your papa is taking your picture, बेटा. Here. Good. Okay. Mariam Patel, please. Mariam, yes, ma'am. उसमें ही लगा कहते हैं. Yeah. No one here. चलो दे दें.
Amina Rathod, come forward please. Amina. Amina Rathod. No here. Okay. Fatima Patel, please come forward. Fatima Patel. Fatima Patel. Here. Wait. Okay, Amina आ गई. Amina का निकाल के दे आप. Okay. Okay, Amina आ गई है. Come to your dada, beta. Okay, Layan. Okay, Judy Abdul Karim, yeah. Okay, Adan Patel. Adan. Adan Patel. Please be silent, please. Be silent, please. Aisha Khan. She's not here, okay. Shoaib Ali Raja. Okay. Shoaib Ali Raza. ये दोनों नहीं है क्लास 1 क्लास अभी जो दो बाकी रह गए ना ये वाले अयान नहीं है नहीं ये दो रहने दो अयान खान और इब्राहिम अफजल इसको साइड पे रखो लास्ट में ओके ये जो बाकी बच्चे क्लास 1 के साइड पे रख दो वो नहीं है साइड पे रख दो अभी क्लास 2 दीजिए आपने नाउ आई विल गो विथ क्लास 2 प्लीज बी साइलेंट किड्स प्लीज Class 2. Alia Patel. Please come forward, Alia. Let's go to you. Mustafa. आपने number 1 and number 2 छेले आप शो तो बता number 1 and number 2 तक पहला. Aksa Rathod. Aksa. या सात लाड़िया सात चबड़ा इमरान का फोन मोहम्मद अहमद कम फॉरवर्ड प्लीज Ahmad. If sister wants to take pictures, just send your phone here. We can take pictures for you. अगर कोई माँ बहन पिक्चर लेना चाहते हैं अपने बेटे या बेटी का आपका फोन दीजिएगा इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे. मोहम्मद मोइन. अहलम. मदनी प्लीज मोहम्मद मदनी. Okay, good. Noor Haider, Noor. Nasir. Oh, एक मिनट एक मिनट. अपना लोगों पर पिक्चर. नासिर इसके भी लोग हैं मुस्तफा राठौड़ here सलमान उसका भी होगा है. Keep silent, kids make silent, kids. Hibza Chariwala, Hibza. student
Students, please keep calm, please. Yes. Okay. Ayan Patel, Ayan come forward. अभी थोड़ा कारी साहब को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का आप इधर आ जाए ठीक है हाँ, अयान अमान पटेल शौकत भाई ठीक है अनिका मोहम्मद मुस्तफा लास्ट બે કાલ લે પછી હવે આવશે મોહમ્મદ બિલાલ અહીં છે લઈ લે ओ मोहम्मद बिलाल माशाल्लाह या उसको साइड में रख देना now I will go to the class 3 before I go to class 3 please be quiet kids listen to me still madrasa is on be quiet please I will also respectfully say to our seniors be silent please so we can carry forward Amina Chaudhary for class 3 please Muhammad sit down सीधो भेजा मोहम्मद रैयान sit down. then Azfar Ahmad Azfar where's your dad Azfar he was here Hey Mohsin bhai okay let's go Hazra Patel पापा नहीं है अब नहीं ले ले पिक्चर ले ले मोहम्मद अमान Papa is there Majma Jahid बिलाल wait picture finish then Majma Safwan here no put on side put on the sign oh he's coming it's coming yeah all the way Bangladesh Siptan is Siptan here no Siptan नहीं आया side Siptan नहीं है Amrin Sheikh Amrin Sheikh your papa looking at you yeah. Muhammad Faiz Bua Sania Mohsin Patel नहीं बोर्ड आउट करना चालू है बोर्ड ऊपर कोट कर रहे हूँ अच्छा के पहुँचो इसका इस रह गया कोई नई बात नहीं करना मैं बोल दूंगा उसको हमजा राठौड़ हमजा Adnan Hassan Adnan is not here he's not here okay now we started with class 4 please so from class 4 Muhammad Ahmad is not here is Pakistan Muhammad Ahmad in Pakistan so Sumaya Akhtar Hamd Hussain Hamd
अरे वो प्लफ के कैमरा कैमरा रुको उसका फोटो आप आ जाओ ना जी का या इरिका हुसैन इरिका और क्लास 4 का दे दो हाँ दे दो उनको या क्लास तो शिहाब तो है ना वो क्लास में okay now we start with class 5 Ahmad is not here right Ahmad Qureshi brother Junaid आ जाओ Najifa Mahak please come forward please Mahak Sabik Chadiwala Madina Zahid please come forward please Muhammad Jahid, please come forward, Muhammad Jahid. Mubashira Patel. Nawaka Patel. Amir Desai. Amir, come forward. Muhammad Faisal. Nasir, go back. सीधा बैठो. मैं उनके डाला Madina, Fiza Patel, Fiza, Imran, Hussain Rathod. Hussain. Okay. So now we start with class 6. So Muhammad. So we start with class 6. Zubaida Pathan is not here. Zubaida is not. Huh? Okay. So Fatima Mubarak Patel. Look, you're dancing. So Iman also. Iman Fatima is not here. Reha Bungor. Reha. Hey. I know Baki se. Hey, Helen. Okay, kids, be quiet, please. Everybody, boys, Rehan, be quiet, please. Ahlam Abdi, Ahlam. Mahinur. Yasin Masa picture. Can you add a picture? Back class से बस पति की सफा शेख
जाहिद भाई था नहीं जाहिद भाई ओके नुबेद पटेल Maryam is not here. She went back home. Take it out. Maryam ne take it out. તમે તઈ જો કોઈ બીજાનો આપી ના દેતા કોઈને. ફીઝા માસ્ટર ફૈઝા જોહા શેખ જોહા Okay. Arham here, Arham. Okay, so put in the side. So now that's two Mafat Jang Pila Belida Pacha. Bye. Okay. Okay, now I start with class 7. Amena Desai. Everyone please move. Fatima, beta please. Amena Desai. कारी साहब चलें जल्दी करें जल्दी करें अलीशा पटेल अलीशा कहीं अच्छा ओके अलीशा तो पप्पा तक ही है समीन अजहर चलो the other Alisha she's not here. Okay. Sobat it's Sobat here. Okay, so put Sobat Alisa on the absent and those two give it to them. So start with class 8. Isha Chaudhary. Isha, here Isha. Nayab, is Nayab here? Nayab, where is Nayab? Where is Nayab? Okay, put on the side please Nayab. Okay, so Heaps class, put on the side. Moin Patel, Moin is not here. Okay, Salman Munawar, Heaps class. उनको ऐसे ही दे दो जल्दी करो निकाल के दो चलो जल्दी करो जल्दी करो तुम Uwais is not here. उनका सर्टिफिकेट निकाल के दो ना अंदर से ओके ओके पर प्रेजेंट करके ना Uwais Patel, Uwais is not here, right? Talha Patel, please. It's Talha Patel. Talha Patel. ये नाम दिख के रहा फराज प्लीज नहीं तो मैं बुलाऊं हाँ पची बुलाऊं नबील दुकान वाला हसन राठौर किड्स फहीम हसन दादा वॉचिंग दादा वॉच आप साइड पर हंसका देते हैं हसन का हसन का दो यार हाँ मुस्तफ़ा ओके
Okay. And fine. Papa, thanks. I mean, so, Fiza Patel. Oh yeah, okay. Fatima. Hello, kids. Hello, kids. Here. Quiet. Okay, Fiza नहीं है, फातिमा का निकाल लो खाली. बाकी दो साइड पे रख दो. फातिमा दे साइड प्लीज. तो हुसैन का मुस्तफा हुसैन राठौर नहीं लाओ तुम. लाओ. Hussein Rathod. Hussein. He said he's here. Here. Okay, give it to him. Hussein Rathod. So now we're gonna distribute and we're gonna announce number 1 and number 2. Before I go for number 1 and number 2, kids, listen to me first. Everybody. All okay. So before we go for number 1 and number 2, listen to me first. You all are number 1 and number 2. Doesn't matter who get the trophy or not, but we have to pick who is the best of the best, right? As per the exam, and that's called exam. But for me, you all are number 1 and number 2. You did very good job. And for the parents, when you see the number 1 and number 2 marking, or even the number 3, number 4, number 5 marking, there's like 1 mark difference, 2 mark difference, 3 marks difference. Not like a huge difference, like from top level 80 to like 60 or 65. It's not like that. In 95% cases, the competition are very close and everybody did the great job. But you know, in the exam level and examiner's mind, 1 mark or 2 marks here and there, and they're getting choosing number 1 or number 2. But we motivate you, but you all did great job, right? So I will announce class 1. So before that, yeah, okay. Before that, I will ask Shaukat Bhai to come forward. Come on stage to distribute the number 1 and number 2. Yeah, okay. So, Ayan Khan, please come forward. Ayan Khan and Ibrahim Afzal, please come forward. Ayan Khan and Ibrahim Afzal, please come forward. Sit down here. Okay, so the class 1. So one boy got, as I'm saying, one boy got 98% mark and one boy got 97% mark. So this is the 1 mark difference between the two numbers. And as you say, number 1, like Nehmat got 94% marks. So everybody is on the high level. But now I will call class 1, number 2 goes to Ayan Khan. Number 2, Ayan Khan. Shaukat Bhai. इसका मार्क्स, इसका रिजल्ट तो दे आप. नारे तकबीर, and class 1, number 1 goes to Ibrahim Afzal with 1 mark difference, 98%. So for class number 2, I will call Arisa Patel. Please come forward. And here, I'm just sitting here. And Almira Lamba, please come to me. Almira, come sit down here. You done, brother? Go to your seat. Okay. Yeah, okay. Okay, no problem. So, class 2, number 2, rank 2 goes to Arisa Patel. And class 2, number 1 goes to Almira Lamba. MashaAllah.
Now, I will call Masum Mama, Masum Desai to please come forward on the stage to present their award to another classes. Please come forward. Ab aa gaye hain? Masum aaya. So for class 3, I will call Fatima Imtiaz Patel to come forward and Aisha Mariam come forward, please. नंबर 2 दीजिएगा, ये कौन सा नंबर 2 है ना, हाँ, उसका रिजल्ट दीजिए. फातिमा इम्तियाज. Okay, class 3 number 2 goes to Fatima Imtiaz Patel. Fatima. Then, and berata papa tan kaya. Okay, that's okay. And number 1, this girl got from among the 3 exams, she lose 1 mark. From 3 exams, she lose 1 mark. So she got 99.82%. And that Fatima was getting just 7 marks less, 96.82, something like that. So just 7 marks difference. So for class 4, I will call Shihab. Come forward. And Maria Zahid, come forward, please. Come. I will call Iqbal Talati, please come forward. Iqbal Talati. Okay, Mazhar Bhai, please come forward on the stage, please. Mazhar Bhai. Shihab. So class 4, number 2 goes to Shihab Patel. Done. And number 1 goes to Mahriya Zahid. MashaAllah. Allah. Karim Chacha, please come forward, please. Karim Chacha. Class number 5, I call Zeba Patel. Zeba and Nazifa, come forward. पूरा करीम चाचा कहाँ है? So number 2 for class 5 goes to Zeba Patel. Inshallah, picture है. And number 1 as usual, Nazifa. Muhammad Patel, please come forward on the stage. Muhammad Patel, please come forward on the stage. For number 6, class number 6, I will call on the stage Tanjil Banu Kagzi and Fatima Mohsin Patel. Okay, ready? Fatima. Class 6, number 2 rank goes to Fatima Mohsin Patel. Abla Mohsin picture. And as usual, our brother, late brother Sajid Patel's daughter, always get more than 90% in every exam. It's very excellent dog. Tanjil Kagzi, number 1, class 6. For class 7, I will call both Fatima.
So please come both. Fatima, come on the stage. Yeah. चाचा को अपना फोटा बनाने कोई शौक है For class 7, number goes to number 2, Fatima Zakir Patel. ये वीडियो में चौकस चाचा And number 1 is Fatima Dukanwala. So Karima and Nabila, please come forward. चाचा आ जाए चौधरी साहब आए आप So, welcome salam. Class 8, number 2 go to Karima Patel. And number 1, our daughter Nabila Patel from class 8. Safiba Vora, brother Safiba Vora, please come forward. Trophy. Number 2. So Heaps class, Nakib Patel, class number 2 rank for Heaps class. So kids, we are not going outside right now. We're going to take your group picture for the class 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So be stay here. And number 1 go for class 1 is Zed Patel. So Jazakallah everyone for your patience and congratulations to all the kids for your hard work and many congratulations to class 1 and 2. Now we're going to take a picture, whoever wants to take a picture, okay? Jazakallah for everyone. Class 1 please come forward, class 1. All class 1 please come forward, please. All take it out your certificate from your envelope. Class 1. Class 1. Where is all class 1? This is not all class 1. Where is your certificate? Tayo hata kar. Jaliya. Allah, ये तो देना रह गया यार. ये देना रह गया. Okay. All number 1, number 2. All class number 1, number 2, please come to me. Please come to me. All 1 and 2, please come to me. Box line now. ये बॉक्स देना है इनको. एक करना है. नहीं वो 2 में खाली जो है ये 2 जो है ये क्लास 2, 3 का 1, 2 का नंबर 2 है. 1, 2 का ये लिखा हुआ है. अच्छा क्लास सबके ऊपर लिखा हुआ है. उसको नंबर जो भी है ये नंबर क्लास 1 में जो भी आप दे दें उसका बॉक्स दे दें. क्लास 2 का 1 का ले लें, बॉक्स ले लें. नंबर 1 का नंबर 1 नंबर 2 का ले लें. Then okay, who is number 1 and number 2 in class? Okay, तो बॉक्स आपको रहेगी दीवानों. बॉक्स है ट्रॉफी नहीं बॉक्स. अभी नहीं. Yeah, it's okay. Only class 1, Bilal, you are class 2, beta. You are class 2.
Only class 1 here. Where's your trophy? Show it your trophy. Bring your trophy, man. Come here. Hello. Kids. Other guy, other. Kids. Hello. Everyone. Can I have class 1? Class 1 over here, please. All class 1. आने जाके ऊपर Okay, તમે ગાઈડ નહીં કરો જરા મને ઓર્ગેનાઇઝ કરવા દો પ્લીઝ નોટ યet Please sign એક મિનિટ Okay, class 1 over there everyone are you class 1 okay मौलाना साहब मैं भी क्लास जमे कर रहा हूँ पहले अभी पिक्चर पे नहीं जमा हो रही है सबको एक साइड पे कर दे और उनको बिठा दे वहाँ पे उनको वहाँ पे Okay, class 2, go over there, sit down. Over there, Bilal over there. Class 3, over there, by the chair. All class 3 students go here. Class 2, over there. Okay, all class 3 there. Okay, where is class 4? Class 4. Mona sahab, class 4, side pe bithaya class 4. Class 5. Class 5 go there bethaya. Okay, guys, what class you are in? Did I ask you to sit down? Did I ask everyone to sit down? Okay, class 6. Stay there. Where is class 7? Class 7, go at the back there. Mobile throw push ja. Class 7. Are you listening to me? Which class? Where is? Are you all 4? ये कौन है? Okay. Now listen to me. Hello, kids. I'm gonna call one by one all the classes. When I say one, only one class come up. Okay? All right. Class 1. Come up here. ताई क्लास कहीं जाए ओके दोनों को 1 और 2 का आगे लिया चल कम hurry up okay all the class listen to me take out all your certificates everyone take out your certificates कारी साहब सर्टिफिकेट निकलवा दे
Okay, class 2. Okay, class 1, go this way. Class 2. Class 2. सबको लाइन में करें. Okay, have a line. हाँ साहब, जल्दी से. You want a picture or not? Look up there. Beta, Bejo, sit down. Sit down over there. Okay. Class 3. Hey, hey, इधर बोल. Hey, आप तो बैठो. हैं? Hey, आप तो बैठो. आप तो बैठो के इधर बोल. Class 4. Class 4. Class 4, hurry up. Did you find your jacket? Huh? The jacket? I don't believe one. I don't believe one. Your jacket quite good. Class 5. Class 5.
જાકીર પેલું બાઉન્સિંગ કાસલ બંધ કરી દે બહાર જો બધાને અંદર મોકલતો છોકરાને જાકીર બધાને અંદર મોકલ ક્લાસ 6 Class 6. Nabil, who's taking picture? For us, you're supposed to take picture. What happened? Hey. If you give your responsibility, you better do it. બસ બે જણા બે ઊભા થયા કે ફન ચાલુ તમારા હા હા હી કરવાના ક્લાસ 7 ये क्लास 6 चल रहा है तो वन मोर इसमें भी है क्लास 8 क्लास 8 Oh, she's probably helping Hanaman. हाँ कोई बुला लो अच्छा ओके खावा चालू कर दो Okay, now guys listen to me. I want all classes rank 1 and 2 here now. From all classes rank 1 and 2. Only 1 and 2. Hurry up. Where is your thing? Where is your trophy? Bring your trophy only. Don't need your certificate. Only trophies. Class 1 and 2. Class 1 to 8, rank 1 and 2. I need everyone here. First rank, second rank, from all classes. Okay. Bilal. No. Okay, class, rank 1 this side, rank 2 this side. Okay, we're missing a lot of kids. कौन है बताना बेहानो sisters bano please have a seat for 5 minutes. Okay, everybody's here. एक मिनट ना खाली हूँ सेपरेट वाला मैंने थोड़ा ऑर्गेनाइज तो करवा दो आज रेडी नहीं थी we're missing come on चलो बेटा come on Kila. Nabila, come on, beta. We have everyone now? Heart to the soul. Okay, that's not either way, that's fine. Okay, now small, but again. All the small ones come at the front. You go at the back. Bring up down.
Fatima, come at the front. Okay. Now, come on. Come close together a bit. Okay. Come here, beta. Come here, beta. Come pasai chal. कहीं से छोकरो कोई नहीं दिया भाई ओ ओके जा बेटा मैं बताना नर्स है बच्ची छोकरी ढंग का जैसे ला ओके एम जा बेटा ओके एम जा बेटा एम जा ओके I want to see everybody's trophy don't see it there now कारी साहब पीछे आए अच्छा ऊपर उठा चेहरा दिखा Okay, now all of you'll be going there and you're going to take a picture with your it's okay. You will take a picture with the all the teachers. Okay, go. Fatima, go over there. Go over there. Fatima, take picture. Okay, Zakir. Oh, Zakir. मारे group picture जो बद्दा छोकरा नो. माने मारे जरूर से मारे इन्हें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भाई इंडस्ट्री पर तो हम इतने बात आगे बंद कर All kids, please come here. All kids. Madrasa kids, we need you for 1 minute. Madrasa kids. All madrasa kids, please come here.